Lebala la metshameko la bana kwa motseng wa Kaure le tla thusa bana ba bannye mo thutong ya bone. Fa mo go tsa metshameko ga mangwe ke itsile wa setlhopha sa Propellers e le mofenyi wa kgaisano ya Botswana Swimming Sport Association ya mabelo a malele mo go la 200-meter butterfly ya borre. Tiriso ya maranyane ke sengwe se se ka thusang go tlhabolola le go tokafatsa maduo a dithuto tsa bana mme go tlhoka leitlho la motsadi go tlhomamisa gore bana ba dirisa maranyane ao sentle. Se se builwe ke tona wa botsogo e bile le mo palamente wa Mmathethe Molapo wa Bojang Dr. Edwin Dikoloti kwa moletlong wa Kabodietsele wa sekolo se se potlana sa Lerwana kwa neng a kgothatsa batsadi le barutabana go rotloetsa bana go dirisa maranyane mo dithutong tsa bone. Lone Sekobo lengwe la maitlamo a puso le tebelopele ya lefatshe leno ke go nna tšhaba e ikaegileng ka dikitso mme se akaretsa tiriso ya boranyane ko dikolong ka jalo go le botlhokwa go rurifatsa fa bana ba ithuta le go ikopisa tse di molemo mo maranyaneng. Tona Dikoloti a re batsadi ba tshwanetse ba tlhokomela gore bana ba dirisa maranyane jang ka ana le bokgoni jwa go aga le go ba senyetsa bokamoso. Ngwana wa go a ke motse go aga ngwana ga se tiro e motlhofo mme ebile go aga ngwana mo nakong tsa gompieno tse e leng gore bana ba rona ba godiswa ke maranyane ke dinako tse di thata tota. Bontsi jwa nako re tla bo re o le motsadi o netefatsa gore tsotlhe tse ngwana ka di tlhokang gore a ka ithuta go akaretsa maranyane go akanyetsa dibalamagolo o tla bo o di beile gone go gore tsone dilo tseo ke tsone tse e leng gore ngwana ka gore o tlhola le tsone o di dirisa di sele ntle le go ka mo rotloetsa gore a itlatse mo go tsa thuto. Re lentswa sekolo se se botlana sa Lerwana se ntsha maduo a anametsang ga ba ise ba fitlhelele seelo se se beilweng mo kgaolong mme fela bogogi jwa sekolo ba re ba na le tsholofelo ya gore tirisano mmogo ya batsadi le barutabana e ka tsisa phetogo. Re tshwanetse gore re change ka ga re godisang bana ba rona ka teng. Bana ba rona gantsi mo nakong ya gompieno ke lemogile gore ba godisiwa ke television e ba godisang e ba ruta dilo tse e leng gore rona gona yana ga re di itse tse dingwe ba di itse gore heta jaanong gore re change re khaitharele television e leng part ya digitalization e rediwa e tshwantseng go e tileng digitalization e tsile ha tsona rona a ntsenga a khothatsa bana ba go madiela ga se gore ke madiana na ba khothatsa gore ha ba tswa ba ba mo o nyego ba ba ne ba tsase ba ga itana ha re ka nna le sebaka sa gore re ile mo tshwana le batsadi ba rotloeditswe go nna le seabe mo dithutong tsa bana ba bone ka go tshwaragana le barutabana go tokafatsa maduo mo sekolong. Lone Sekobo, BTV News, Lerwana. Banni ba motse wa Tsau mo kgaolong ya Bokone Bophirima ba amogetse ditlhabololo tse di dirilweng bošweng mo motseng wa bone. Nngwe ya tsone e le lefelo la metshameko la sekolo ko morakeng wa Kaure se se agilweng ke khamphane ya Fairland Fields Trust. Kgosi ga itimelwe ke a tlhotse wa Tsau a re go bulwa ga sekolo seo go tla tlisa phetogo mo thutong ya bana ba kgaolo eo. Kgosi ke a tlhotswe o buile se kwa pulong ya lefelo le neng le rolwa ke moeteledipele wa khamphane ya Fairland Fields mme Marian Bloom. Anthony Tlhobogang le Kgomotsego John. Go nna le tšhaba e rutegileng ke nngwe ya maitlamo a puso ya lefatshe leno. Ke ka moo khamphane ya Fairland Fields e tsere ntšhetso ya go thusa puso ka go aga mafelo a metshameko mo metseng e kgakala ditlamelo e le nngwe tsela ya go rutontsha bana pele ga ba ka go bala lekwalo la ntlha. Kgosi ga itimelwe ke a tlhotse wa motse wa Tsao a rontse a tshwentswe ke dipalo tsa bana ba ba sa tseneng sekolo mo kgaolong e. Ba ga bana go nna ba tsamaya kwa ba boela kwano go tsamaya kwa ba boela kwano ke kgweto a kere e bile go tisa le gore le bone bo mmabo ba lathelo ke dilo tse dintsi ka go nna thata ko Tsao a gongwe ga ba kgone go tsena le sekole sentle ka gore batsadi ba bone ba nna mo Kaure bone ba nna ko kry batsadi ba bone ba nna mo Kaure bone ba tsena sekole ko Tsao go ba dira gore thuto ya bone se ka nna le bolle gore se ka ba tsena sekole sentle ba go ba helela ba tswa mo sekolo mme ga re ba simontse gompieno jaaka ke bona go tlile yana go nte ka Finland e dirile ka teng. Play group, it brings exposure to environment of a school setup because from here they go to Karen Hostel.
But imagine if there was no play group. It means they stay here, then they just go for standard 1. But it's important that now we have a play group. They will be nourished. They will be exposed to the environment of a school setup before they go hostel. That is why play group in nothing. I would like to take this moment to thank especially the volunteers, firstly, who did some fundraising to help to contribute to this project, and also to they have been building it. I hope this is a start of a whole new journey, and I hope we can all together be able to grow this project even further. Maikaelelo ke go rutuntsha le go tokafatsa thuto mo dikgaolong, tirisano mmogo e leng mang mo tswelelopeleng ya lefelo le tshwanale. Kaure go batagala a full-fledged primary school. It's qualified. How tsama ka ku primary school ina le bana ba le 90. Ha rona mo Kaure gompieno re over 130. Bana ba tswala mo Kaure ba ba ya mo dikolo tse dingwe. Motso gape we incorporate lo mo tsao. It's a word from tsao. So ditamelo tsotlhe tse di bonwa ke motho go tsao di tshwantse gore di bona le gone. Company ya Philan Fields ka mananeo a yone a go thusa tšhaba e ba direlang mo gone e kgonne go abela metse e le mararo mafelo a metshameko a be wa ithusa gape bana ba dikolo tse di potlana mong gabe di feta 10 ka go ba abela didirisiwa tse di tlhokegang go ithuta. Anthony Tobogang, BTV News, tsao. Banana ba rotloeditswe go ithuta ka mananeo a puso a itebagantseng le go ba fa dithata le go itshetsa le a itebagantseng le go ba fa dithata tsa go itshetsa le kitso le go a dirisa go tokafatsa matshelo a bone. Moletsa o dule kwa thutopuisanong ka tsa kgwebo ko Sorowe Bosheng. Tsholofelo Tombale ka pego. Le fa puso e tsweletse ka go simolodisa mananeo a go thusa banana go tlhama dikgwebo, mangwe mananeo ao a akaretsa dithuso tsa madi go tlhalisiwa fa banana segolo jang ba ba kwa ntle ga toropokgolo ba sa itse ka mananeo ao. Ke ka moo bangwe bana le seabe ba tshwarang dithutopuisano tsa mohuta o ko mafelong a tshwana Serowe go tsibusa banana ka mananeo ao le gore ba ka a akola jang. As a public servant, as a private entity, as a business aspirant, o pasa ka no sa pase puso intshitse mananeo a mantsi a ileng gore a tlhoka nna le rona gore re kokwane jaaka re kokwane jalo gore ra akole. Mangwe a mananeo a wa tlhomileng ko pele ko ona bo agrotourism. Ha sa agrotourism hela le mo motseng ono a Sorowe gompieno le hanga kopa ha gore le tsholetse diata ba le itseng ka ngwatu development trust go se I don't think ba itse mme ke dilo tse di teng tse di diragala mo Sorowe. We are the young people and ke rona ba re ka irang gore re tsele ha tshela rona re tse kgaolo a rona re isetse go pele. Ladies and gentlemen, I'm honored to be here today to talk to you about youth empowerment. Ke le motho e leng gore ke dumela thata mo bokgoning jwa rona re le banana. I believe that as young people mo Botswana re be ditšhono tse dintsi ke puso, re be ditšhono tse dintsi ke the local government and the national government at large. Go setse hela mo go rona gore re di dirise. Thuto e tlhalosiwa ena le karolo e tona mo go thuseng bao ba ba nnang le keletso ya go nna bomma le borra dikgwebo. I cannot conclude my few remarks without mentioning the immense support and dedicated trust to the founding universities that often at times facilitate professional development courses. It is only through knowledge-based economy, ladies and gentlemen, that we can find ourselves having to enjoy and even expose ourselves to the international markets. The we gape di supile fa bokopana jo bo go etlhile ke lenaneo la go taotona Dr. Mokgweetsi Masisi la go fetola mogopolo ya batho. Ba re ba solofela fa lenaneo leo le tla gwetlha bangwe go nna le kgatlhego ya go emeletsa bogwebi mo dikgaolong tsa bone, sengwe se se tla thusang go rarabolola kgwetlho ya letlhoko la ditiro. Tsholofelo Tombale, Botswana Television. Baitsanape ba botsogo ba bolela fa bolwetse ja diphilo bo tsweletse ka go golela pele mo lefatsheng leno.
Bolwetse jo go kaiwa fa bo tsamaelana le malwetse a sa tshalwaneng jaaka madi a matona, mmele o motona le ja sukiri. Se se builwe ke baitsanape ba botsogo ko phuthegong ya mokgatlho wa Nephrology Society of Botswana NESBO ko Maung. Maranyane Samakata. Baitsanape ba botsogo ba re dipalo tsa balwetse ba diphilo di tsweletse ka go golela pele segolo jang mo mafatsheng a itsholelo tse di kwa tlase a santseng a sena ditsompelo tse di lekaneng tsa botsogo. Le fa lefatshe la Botswana le dirile go le gontsi go tokafatsa kalafi le tlhokomelo ya balwetse ba diphilo, dipalo di tsweletse ka go gola. It's around 1 in 10 or 10% of adults have some level of kidney disease. Mostly earlier stages, as Prof showed, but some with a late stage of kidney disease. End-stage renal failure or renal replacement therapy, in terms of absolute numbers in Botswana, we're looking at somewhere around 650. Again, not too accurate. It's an increasing, generally number increasing year to year. Year 2021 and 2022, we saw a total of 381 and 413 patients in our renal care clinic respectively. And to date, we are currently having a total of 14 clients that are on peritoneal dialysis. And since 2016 to date, we have so far referred a total of 14 patients for hemodialysis. Go le gantsi borre ke bone ba tshabelelwang ke bolwetse jwa diphilo. In terms of the demographics, these ones are really from my cohorts, predominantly male, about 60% age, generally young compared to some of the other places, with a median age of around 47. A lot of them have hypertension, 80%, 35% will have diabetes, which is a smaller population of diabetics than most other places, and a 30% HIV. We thought it would be a bit higher, but it may mimic what maybe some of our sentinel studies for pregnant women are showing, about 30% HIV prevalence. Baitsanape ba botsogo ba fiwa boikarabelo jwa go ruta setšhaba ka bolwetse jo. We need more programs. It might not be a big conference like this, but we need to know that we have to keep preaching the gospel to all those who need to know about how to prevent kidney disease. We need local research, publication, and collaborative research. We're talking a bit other evening with Prof. Faisal how we can do something like a registry, very simple, but we tend to struggle, and we need to collaborate with those that have done it so that we can make sense of what we are seeing. Go solofelwa fa bokopano jo bo tla fa baitsanape sebaka sa go bua ka metlhale e mešwa e dirisiwang go lwantsha malwetse a diphilo le gore ba tswe ka ditharabololo tsa go leka go boloka matshelo a batho ba Sub-Sahara Africa. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Balemi ba kgothaditswe go gotlhiwa ke semmaraka o se tlhokang go ntsha dijo tse di lekaneng go jesa lefatshe leno. Modulasetilo wa komiti ya balemi ba metsi ya Tonota, Tutume le Masunga, Re Stephen Pila o kopile balemi go fetola dikakanyo tsa bone le go kanoka mmaraka pele ba ka akanya go lema dijalo tsa mohuta ope fela. Abigail Madorobo wa bega. Bontsi jwa balemi ga ba pelotelele mo temong ka ba lema se bone ba se ratang mme se sa tsamaelane le se mmaraka o se tlhokang. Re Phila a re temoletoto e re bolotseng bošweng e bata balemi ba tshwaragane le makalana a lebaneng. A kopa gore barekisi ba didirisiwa tsa temo ba golagane le balemi ba tle ba kgone go bereka mmogo. Ga re go lema hela e re ke emetse peo ya e pakišiwang le goromente. Ra simolola go lema re drive-iwa ke market. Go batagala eng ko madireng. Go shota eng, go shota mabele, ra utlwa go tla kwa ka price e siameng, ra tsena. Ga go te mmidi, ra tsena. Ga go te sunflower, ra tsena. Hela jalo le bo dinawa le bo di-soya beans. Jaanong ka jalo re be re itse gore mme taga ga o lema jalo o bo itse gore ke lemela mang. A re tseng thuo ya rona le temo ya rona ya ka kgwebo. Ga se hobby, ga se retirement planning, ke kgwebo. Hela ka lena nka go rana ka go simolola kgwebo e ke dirang
ka ga ke simololang ka teng ke tsenya di-structure tse di tshwanetseng gore e kgone go rana e le profitable le thuo ya rona e tshwanetse go nna. Balemi ba rotloeditse go inakanya le makgotla a balemi gore ba kgone go bua ka lentswe le lengwe fela, ba kgone go rotloetsa go thamiwa ga mananeo. Botlhokwa jwa di-association tse ke gore le kgona go nna le lentswe le e leng gore le ga le ta ko pusong le ta le lentswe le e leng gore le lengwe hela la utlwala. Mangwe makalana a rola se ba se dirang mo temong ya bone. Na le makale le nyana ke le mo thuong ya kuku le mo tirong ya teng ya dijo. Mme kgangkgolo hela e teng ka kone e leng gore gantsi ke rata gore ke rotloetse balemi barui ke gore o kgone go atega mo go diriseng dijo tsa dikoko kana temo e hela ka tebo e mo go tlhaloganyeng gore ke mo dipalong. It's a numbers game. Balemi ba gagolotse go ba dibuka tsa tse ba di dira mo tirong ya bone, segolo jang ka e le nngwe sengwe sa lenaneo la temoletoto se se rotloetsang. Abigail Madorobo, BTV News, Tonota. Khamphane ya kwa Nokeng Oil e simolotse letsholo la go abela baithuti ba ba tokafaditseng maduo a bone dietsele e le tsela ya go batisa moko go dira go feta. Baithuti ba le 26 ba sekolo sa Sebotlana sa Plateau kwa Kasane ke bangwe ba ba kotseng lenaneo leo ka jaana sekolo sa bone e le sengwe sa tse di dirang bontle mo kgaolong ya Chobe. Kitso Taemane. Khamphane ya kwa Nokeng Oil e na le diofisi le 12 mo lefatsheng leno, mme e itlamile go dira letsholo la bone la go tlhabolola thuto go abela baithuti ba ba tokafetse mo thutong tsa bone mo dikolong tse mafelo a ba fitlhelwang mo go one. Godimo ga moo ba thusa gape le dikolo tse di sa kgoneng go itirela meletlo ya ka bodietsele. Ne re latela dipoelo rona ka bo rona re ba re tota re bona go le botlhokwa gore re tsholetse bana ba ba below average gore ba iteke. Campaign e thusitse hela thata ka gore about 4 schools, not 4 bana ba re bone ga bana budget ya prize giving. Yaanong e rile go ya ko go bone re batla go tsholetsa bana ba ba ko tlase mo go dira go dibile ba dire le diseremoni tse di tona ka yona gompieno ya. Le fa sekolo se se dira bontle, mme fela gangwe le gape se tlhoka sengwenyana go tiisa baithuti mo go dira ka natla. Sekolong sa Plateau ke sekolo se se dirang sentle thata ba ga rona. Kwa Nokeng Oil yone a be bona gore rona ka re rotloetsa the excellence, the quality. Ba hano go tla go rotloetsa ba ba ko tlase ba ba tsholetse dimphonyana tsa bone tse di ba hanyo le thotloetso ba ga rona. That is commendable. Thank you. Boitumelo jwa teng, it can't be expressed through words. Bereka sentle le ba bangwe gore o ska re na ka tlogela hela ka gore hanka ke ka kgona go dira yalo. Have confidence on yourself and you can do it. They should push themselves to work hard no matter what obstacle comes their way. Khamphane ya se se thusitse dikolo di le 7 mme e kopa dikgwebo tse dingwe go sa iponetsa pego ya mapuso nokeng mo go tokafatseng thuto. Kitso Taemane, Botswana Television, Plateau. Mogolwane wa lenaneo la Young African Leadership Initiative YALI le di ikemiseditseng go rotloetsa baeteledipele segolobogolo jang banana re Derek Manyisa a re dikitso tse di hapegileng tsa kgwebo le boeteledipele di botlhokwa mo go tlhabololeng kgwebo mono le mo kgaolong ya Afrika ka bophara. Re Manyisa o tlhalositse seo jaaka go ne go supiwa dithoto tsa bagwebi ba bangwe ba ba rutintshitsweng ka lenaneo le mono ga borone go boletse mang boitshwarelo. Kitso e tseneletseng ka tsa kgwebo le boeteledipele e le jwa e le konokono mo go ageng dikgwebo tsa motia mono le kgaolo ya Aforika ka bophara. Fela gangwe le gape go na le kitso eo go ate go nne boketenyana mo bangwe le ntswa ba na le bokgoni jo ka moso bo ka noang moro. Ke sone jaanong mokgatlho SETSWANA o wa YALI o iphile matsapa go tsamaisa batho ba o tshipi ditonto le go ba thathelela maele a ka ba thusang go ya pele. The training, of course, is a critical trigger of some of the hidden talents and the hidden aspirations that people carry with them. Because a lot of people have got vision, a lot of people have got passion about this or other thing, but often that we find that inspiration remains untapped. We're about
creating a breeding ground for the next generation of leaders that are going to look at leadership differently. Everyone who has gone through this training, you could pick something out of it, and one of the things that you can pick is confidence. It teaches you also to read extensively. When you are at Yali, people are debating issues, and when you are not well read, you become a problem, and you just keep quiet most of the time. Mo nakong eno bontsi jwa banana ba ba fitileng ka lenaneo le la Yale ba re mosepele wa bone le lone ke polelo ya katego. Through Yali, somebody recognized me in the company that I'm working at. And when I got to that particular company, I made sure that I became the pioneer of bringing persons with disabilities in the workplace. And as we speak, the van is taking around, I think, 100 persons with disabilities. We got the confirmation, we got the skills from Yali that we needed to start up our business. Yali helped me become more vocal. I'm able to talk about my products better. It's not like I haven't tried to do the mocktails or cocktails before. I have done it before, but I didn't succeed. So through Yali, I managed to get the ropes around how to navigate the business world. Lentswa go kailwe fa bontsi jwa banana ba Botswana ba sa itse thata ka lenaneo le ba le 600 ba ba logile mo go lone ba tsweletse ka go dira bonte mo dikgwebong tsa bone fela ba re dikgoro di bulegile gore ope fela monana yo na le kgathego ya go letselela a seka a ipona tsapa go oketsa dipalo tseo. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television Gaborone. Mo kamela lekalana la sesole sa Botswana sa Ground Forces Command, Major General Simon Barobatsile wa khotse baeteledipele ba 2 Brigade go ba tsaela go godimo botsogo le boitekanelo ja masole. O bile seo kwa letsatsing la go tshwaya bokhutlo ja beke ya boitekanelo ja mmele e neng e tshwerwe ke kampa ya sesole sa 2 Brigade go Francistown ka Matlhatso. Bethany Mando. Kampa ya 2 Brigade mo Francistown e ntse tsheletsele ya metshameko e harologaneng go rotloetsa masole go inakanya le tshedilo mmele ga mmogo le tshedilo maikutlo. Fa tswala beke e semmuso mo kamela lekalana la Ground Forces Command mo sesoleng sa Botswana, Major General Simon Barobatsile a re lentswe ba lejwa ba itekanetse ka dipopego tsa mebele ya bone hela masole jaaka mongwe le mongwe ba lebane ke dikgwetho tsa botsogo kgatelelo maikutlo gareng ga tse dingwe. I'm aware that this campaign commenced a week ago under the theme Mindset Change, a key to a healthy well-being, with a series of activities that include football tournaments, presentations, various health checks, and consultations delivered by different stakeholders and our friends. Furthermore, it has been confirmed to me that the main objective of this campaign is to enhance health, wellness, and wealth of 2 Brigade Group's community. An event of this nature truly presents conditions favorable for future endeavors because of healthy workforce guarantees future presence. Major General Barobatsile a re itekanelo e botlhokwa mo masoleng gore ba kgone go sireletsa lefatshe leno nako nngwe le nngwe. The BDF community will ensure and assure full combat readiness for any immediate and future undertakings and operations. We must take this opportunity to explore new avenues of well-being and connect with others on this shared quest for a healthier lifestyle. We must also share ideas, insights, and experiences that will add value to our lives. Letsatsi le ne la garelwa ka go abela ditlhopha tse di dirileng bontle di tsele le ditsana mo metshameko ya ituso bodutu e leng ya netball, volleyball ga mmogo le kgwele ya dinao. Bethany Mando, BTV News, Francistown. Moletlo wa Meat on Fire Africa o tswelela ka go godisa le go thamela Batswana ditiro segolobogolo jang ba ba mo mohameng wa nama. Se se tlhalositswe ke mothami wa moletlo o rekaelo sa bone ko maitisong a Beast on Fire Game Meeting Experience mono Gaborone. Mojadi Mokibelo.
Maitiso a hamarati wa nama sebaka sa go akola nama e harologaneng ya apeilwe ka ditsela di le mmalwa mme a kopanya batho ba ba taamogana maitemogelo a bone ga mmogo le go ipelela kgwebo e tswa mo nameng. The reason behind it is that much as we're trying to increase the number of the hair that we have in the country, we also need to show people that really it's worth it. It's got the business behind it, it's got the fun behind it, and above anything else, value chain must pay. So if people don't cook the meat, then value chain doesn't operate. So we're trying to show people we can go out and cook in different ways. We use bricks, we use scaffolding, we use smokers, we use braai stands, anything you've got. Ere ka lehatshe leno lena le nama e monate go di gaisa tsotlhe mo lehatsheng. Mahatshe a mabapi a ta kwatapolola ba ithuta ka nama e apewang ka teng mono. The initiative is one of the best because if you can see the concept that you do, they normally have this concept in Brazil. So Brazil almost do some of this in Mexico. So it's so nice to see such beautiful things happening in Africa. So hence I came all the way from South Africa to support a brother in Botswana. Botswana Chefs Association, of which I'm a member and member of the board. So more than the Botswana Chefs Association, ritumela gore go gona le meat on fire e irwang ke bana ba Botswana ba promote dijo tsa Botswana ba promote nama ya Botswana. Se inile serala se barekisi bangwe ba ba neng bata go supa le go bapatsa dikgwebo tsa bone ka lenaneo la Pusha BW. This is a perfect opportunity, we have a chance for a level expose themselves, introduce themselves to a whole lot of different people that you wouldn't meet. Because it's a business. So it's 100% I can complain. Nama go nna mosola thata ka gore e tlo go nkgodisa e reka kana batho ba ga ke bona ba tlo go mpona and then we batla go reka no be le gore ana kgwaba me ya gola. Maitiso a supileng kgolo e tona mo dingwageng e nnile kgatelo pele mo go thabololeng Batswana le mohama wa bojanala ka jana bontsi ba Batswana ba beilwe ko pele go nna bone ba berekisa nama godimo ga mo barekisi le bone ba hwa serala sa go supa dithoto tsa bone go nna le phunyeletso e botoka mo marakeng wa monogae le ko mahatshehatsheng. Moja Timo Kibelo, Botswana Television, Gaborone. Moletlo wa Sanokeng Limpopo Camp Festival o solofetswe go thusa go godisa dikgwebo ka go dirisa matlotlo a ngwao a fitlhelwa mo kgaolong ya Motšhudi East. Seo se builwe ke mo palamente wa kgaolo Rema Busepule fa bua le babegadikgang pele ga moletlo o tla tshwarwang ka morule ko motseng wa Ramotlabaki Lucky Toteng. Lefelo le ke lone fela mo kgaolo ya borwa jwa lefatshe leno le go kopanang dinoka tse ditona e bonya Limpopo le Notwane. Le fa go ntse jalo ka maiteko a go thabolla metswedi e mengwe e ka thusang go godisa itsholelo babegadikgang ba ne ba tsena mo leetong la go tla go bona bonte jo bo fitlhelwang mo kgaolong e ya Motšhudi East. Motse ka kwano e ke metse e nang le bojanala kana e ka o kang bojanala e na le dio tse dintsi tse di ka o kang bojanala. We want to take Ramotlabaki to Botswana. We want to take Ramotlabaki to the world. That's our intention. Hence the Sanokeng Camp Festival. Because bottom line, look at this beauty. This is a tourist attraction. So ra gonna mokoro ride ra gonna le di horse riding, which ra go dira trek e tswang ha ya ko confluenceng kwa. Ona le quad bike le tsone gape le tsone hela e tla bentse go iwa go go bona confluence be go boela ka kwano. Parlamente wa kgaolo o tlhalosa fa puso e semeletse mo maitekong a go thomamisa gore e thabolla matshelo a batho a supa fa seo se itsupile ka go simolisiwa ga molawana wa Economic Inclusion Act. It is our fervent hope as the Gauteng community that initiatives such as this one will identify and unlock opportunities and equally address the identified weaknesses and threats that have over the years constrained the achievement of economic diversification. Parlamente wa kgaolo o tlhalosa fa puso e semeletse mo maitekong a go thomamisa gore e thabolla matshelo a batho a supa fa seo se itsupile ka go simolisiwa ga molawana wa Economic Inclusion Act. Morago ga go bona bonte jwa kgaolo e babegadikgang ba ne ba latlhela maikutlo a bone.
Our intention as the media is to get to promote this area altogether as part of domestic tourism. It's an opportunity for them as well. They'll be coming on board, so it's a win-win situation. Lona batsa Dikgang ipeke wena re na ke begela ka ditlhapi na ke bega ka dipo na ke bega ka senene, and you make sure you specialize in those areas. Rekisa Dikgang ka sector o tla bo bega ka yona. Mo go tse dingwe go na go tlhaloswa fa moleto o tla nang o tshwara ngwaga le ngwaga o ipeetse selo sa 10% ya dipoelo tsa one go fiwa komiti ya dithabololo tsa motse go simolodisa thabololo ya lefelo le go tla kampelwa mo go lone. Lakitoteng, PTV News, Ramotlabaki. Le garajwana la motse ba Qabo mme ke abetse mare ke ene mofenyi wa mabontle wa Miss RADP go gantsi fa Re Freddie Morris wa Digara ene ya fentse mo letlhakoreng la borre bobedi jo bo tla fetela go makgaolo kganyeng a mabontle o tla tshwarelwang mono ga borone le sego mokwaisi. Dikgaisano tse di simolotseng ngwaga tse 10 tse di fetileng ke kgaisano e dibagantse le basetsana le basimane ba ba nnang go dikgaolong tse di kgakala le ditlamelo maikelo e le go ba fa sebaka sa go gaisana le bone fela le gone go ka itlhabolola ka one bosigo jala botlhano kgaolo ya gantsi ya tshwara kgaisano eo e mo go yone mme o nkabetse marwe wa Qabo a neng a feta ka tse di tsididi a gaisa makgarejwana otlhe fa Freddie Morris ele ene mofenyi wa borre gantse re le banana ba dikgaolo tsa go tengana teng re itsela ko tase o le gore ga go re tselele dilo re nna re rona re basara ka ke ra ya ko bo gantse ra go tselela dotse mo le gore a ka ke ra tsena ga ra batho ko le gore batho ba bantsi teng suka ke le motlotlo ha ke ya legato la bobedi ke solohetsa banne ba gantsi position 1 Minister ya tsa magwa ebile ya go dira ka ngata go itumedisa batho ba kgaolo ya on kutusa monate ebile ene ke tsenela kgaisano ke sa tshoga ke dira ka ngata ke computer le bone le bana ba dikara le bone ke go ba rutoetsa go tswa mo dio tse di maswe ba tsenela dithabololo tsa mananeo a puso le go togela go nna ba ntse ba togela sekolo le go nwa go jalo go goga motsoko le go ima ba diriswa ke banna ba batona le makontraka. Maikelo a kgaisano e ke go tlhabolola banana ba dikgaolo le go ba fa seriti. Ha go simolodisiwa lenaneo la RADP le ne la maikelo a harologaneng a go tsosolosa le go rudisa itsholelo ya dikgaolo mme what was also pinnacle to the whole program was to bring the element of confidence in our constituents, to bring and instill the element of confidence mo baneng ba rona le batsadi ba rona ba ba leng kgakala le ditamelo. Gantsi re tsena mo community re bua le community re tlhaloganya mathata a community e be re bona gore re ka tsenya letsogo ga kae tota ra tsenya letsogo re bantšha la tlhaloganya mme ha re na le sengwenyana mo pateng ga re itsape go ngathogana le community e re mo go yone. The Mr. and Mrs. RADP beauty pageant is one such area where we see an opportunity to make a meaningful difference. Kgaolo ya gantsi se tsikile a fenya makgaolo kgang kgaisano e makgetho a le mabedi ka jalo bobedi jo le jone bona le tiro e kgolo ya go netefatsa korone e tla mo kgaolong eno gape le sego mokwaisi BTV News gantsi. Se tlhopha sa barulaganyi ba kgaisano ya Miss Botswana se ne se le go tsa bong go batla magarejwana a kgatlhegelang go tsena kgaisano ya mabontle wa ngwaga wa 2023-2024 mofenyi wa mabontle o fitileng wa 2018 Moitshepi Elias a re maikello a mokgatlho o ke go fa magarejwana otlhe a go dikgaolong sebaka sa go iteka lesego go lebogile Radipotsane. Ha ba Miss Botswana bana ba anamisitse molaetsa mo diruma moeng Botswana television le mo maranyaneng go itsise bo mme ba ba nang le kgatlhego go ta go iteka lesego go kgalaga diborwa go ipona ditse a le mongwe hela Elias a re itumetse thata gore molaetsa o gorogile la wa tilwe ke motho a le mongwe. The height limit for this year is 1.68.
but ko goreng ra tlhaloganya gore okay maybe ga rena ga re ke ra bona batho ba bantsi ba ile go da 1.68 so in the event maybe ya gore ga re bone ope yo above that we would be willing to compromise and say okay fine maybe re ka hokotsa but for now it's 1.68 dingwaga is 25 like I said 18 to 25 and then we also have an audition fee ya 250 pula e leng gore we expect for someone to audition gore a bata re tshwaretse o botona le senepe half body full body gore re bone tota gore sente mme re buang le ene ke mang ke simolotse ke batla go auditionela Miss Botswana ka 2018 ke sena go hetsa my form 5 actually ke heditse ka 2016 2018 ke batla go tsena le Miss Botswana every year hela ha date ya Miss Botswana e approach for some reason my parents wouldn't have money for the audition fee and I wasn't working at that time and ke tla be ke go bona madi exactly after date the last date ya the auditions go tshola gore bomme ba beeletsa go tsenela Miss Botswana ba taba go ile maitamo gore ba ta thusa setšhaba yang ha ba ka henya mabunte o also la ha ya Miss World go na le sengwe se ile gore tshwantse ba bontsha gore this is what I've been doing for the past 12 months or whatever time yo tebe nontso le Botswana so ke yone project e ntsalo ba bangwe ba tsamaya ba tsena mo ditleliniking ba dila le batho ba bangwe ba donate gore go tswa hela mo passioning ya motho gore wena sente ke se sagile mo pelong ya gago o ka change botshelo jwa Motswana ba Miss Botswana ba taba ba le kwa Good Hope le ga Bruno kgwedi ya ngwana tsele e simolola ke o lebogela re dipotsane Botswana Television tsabong le partner la tepolo a pile tlhalosa fa go solofetse pula ya diphefo le dikgarima mo bekeng eno go ralla lefatshe leno ka bophara ka kgonagalo e ko tlase ya merwalela ke letleletswe Somolekae Batepolo wapi ba supile fa mogote o tswelela ka go wela tlase mme tla re go simolola ka mosupologo go tshole go pula e mashetla e solofetseng go naka diphefo tse gongwe di ka bakang tshenyo soletse kgonagalo ya diphefo tse di masheta mo mafelong ka bontsi ya lefatshe leno kana go ntse go le mogote yana go le mogote ana go na le energy e ntsi mo loapi yana pula ene re soletse gore e nne mo maletsona bo di 29-30 go a ko pele re solela re e nne ka masheta ka diphefo tse di masheta mo mafelong ka bontsi ya lefatshe leno pula e re e solohetseng ke re bitsa re isolated thunder showers e le gore e ta bonala mo mahelo mangwe ya lefatshe leno mme ka di-30 gone re tse gore e nne scattered thunder showers e re bitsa re e phathaletse le mafelo re tse gore pula e ama mafelo a mantsi a lefatshe leno mme ebile go na le kgonagalo ya gore e ka dira merwalela mo mahelo mangwe mme tota kgonagalo ya tega e ka lokala ka gore go ntse go le dry go sena bokgola jo bontsi mo mmung mo malatsing morago ga batepolo wa ba ntshitse pego ka mogote o tseneletseng mo toropokgolo ga Borone banni ba supa fa ba itemogetse manokonoko a seo mo botsogong le tikologo a se raya gore phetogo ya loapi e bokete go feta jaaka go akantswe batho go letsatsi go mogote hela thata batho ba lwala so na ke rotloetsa gore Batswana botlhe ka kakaretso ba itlhokomela ba itshomarele mo heat waving e kana ba make sure wherever they go they have to put something on their head like bo sun hat yana gona go avoid gore ba se ka ba tsenywa ke letsatsi la ba tsenya bokoa bo bokalo go to go gale thata batho ba modimo nna ka Saturday ka gore ke berekela mo pheki mo dikoloi ke tsero ha ke tota ke nya sakala ke nyerile ke bona gore ke mogote ke tswa go thanya ko clinic ke tsentswe di trip le gona ka ke meana ke a roroma gore ha go batle ke emela thata mo mo letsatsi le bogale thata batho ba modimo e re go ntse jalo bangwe bone ba ka ya fa mogote o e le sebaka sa katlego ya dikgwebo tsa bone tsa di cool time tse di tlwaelesegileng ka leina la lerumo la mogote no go mpie go business that is exposed too much but ba reka la thata ya cool time ya di teng nna go tseng mo jo bola o tsana go intela sepopo e se go tlhelle e fedile just for ya demand mo go ya go mpie so business is sharp ya lawo mpie I'm very happy in terms of business nna tota e kgwebo ya me a go letsatsi ke aka tota ke bona madi a go le mogote ke one e ke kgonang go bona madi tota ka gore a go thibile tota e a go bereke a gona madi tota mme a go ntse ana tota Batswana ba re letsatsi la hisa nna ha ke lutse ka gore ke lebile madi e ka gore a ke change ke gone aka ke itumela ke itumediswa ke go change madi setšhaba se rotloeditse go tsibogela pego ya dipula le diphefo tse di tlang go ipaakanyetsa diphetogo dipe fela tsa loapi ke letleletswe Somolekae Botswana Television Gaborone
sebaka ke sa ga Liza o sekeng ka tsa metshameko. Liza Maitso Sontaga yo molemo. Sontaga o molemo mma ke dumela jalo gore le wena o ntse o nwa lerumo la mogote mo mogoteng o kana-kana. Go ntse jalo Maitso le bonana gongwe le gongwe ga ka motho a le tlhoka motlho. Ra leboga mme. Tla ke go leboga Maitso. O etso le natla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka boletse nna ke bidiwa Liza o sekeng ka tsa metshameko. Mme ha re di simolla hela ka motshameko wa go thuma. Ga mangwe ke itsile wa setlhopha sa Propellers ke ne mofenyi wa kgaisano ya Botswana Swimming Sport Association ya mabelo a malele mo 200 meter butterfly ya borre. Ke itsile o feditse mo nakong ya metsotso e le mebedi le disekonte di le 24 fa Melody Saleshando le ene e le wa Propellers a gapile lebelo leo mo letlhakoreng la bomme ka nako ya 2 minutes 53 seconds. Kgaisano eo e gape e neng e dirisiwa ke batshameki go ipaakanyetsa dikgaisano tsa mafatshe tse di latelang e ne e tshwaretswe kwa Yunibesithing ya Botswana. A re utlwe pego ka Lydia Poloko. Ke itsile wa dingwaga di le 16 wa setlhopha sa Propellers o simolotse lebelo la 200 meter butterfly ka mashetla jaaka a na le etella pele mo dikilometereng tsa ntlha tse lekgolo mme a tswelela a le goga ko pele go fitlhela a loetsa mo nakong ya 2 minutes 22.99 seconds. Nna a longwa serutwa ke Van Rooyen ka 2 minutes 33.15 seconds fa Yusuf Gamrod a wetse mo go a boraro ka 2 minutes 35.67 seconds. What I just swam was the 200 fly, which was really inspired by Matthew Sates for what he has done in the World Championships just past weekend. I really enjoyed the race. Went in with a smile and came out with a smile. Yeah, my strategy was just to enjoy the race, to make sure I don't die too. Because that's one race that really challenges the mind and the body. I'm looking around Africa and the world. I'm not competing only in Botswana, I'm looking at other people who are also underneath the 200 fly. Motshameki o mongwe wa setlhopha sa PRC Melody Saleshando o fentse 200 meter backstroke ka go bomme a sena go fetsa mo nakong ya 2 minutes 53.69 seconds a lengwe serutwa ke Hannah Jobe ka 3 minutes 3.36 seconds fa Jessica Siponi a wetse mo go a boraro ka 3 minutes 4.77 seconds. So basically for my 200 meters back, I went to it thinking that I was gonna stick to my tactic that I practice in training and that my coach told me to do. So basically for the first 100, I was supposed to split at 116. I was supposed to, go with it hard. And then the second 50 or the third 50, I just keep it easy and keep the technique. And then for the last one, I go for a finish. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Swimming Sport Association, Kgaotsa Matthews, a re ba itumeletse ka fa kgaisano eo e tsamaileng ka teng. Ke sa ntlha re nna le eleng gore ke ya long distance hela re tsentse 50 meters e leng gore ke short meters le di 100 tse dingwe hela gore ba banyenyana ba kgone gore ba le bona ba swim mme hela sa ke se itemogetseng ke gore re na le bana ba bantsi ba eleng gore ka kgona gore re ba develope gore ba swime di distance tse di telele a kere ngwana ha gola mo swimming e a swima distance e telele o tlhaela gore ya no le tse di nyenyane tsena o tla di dira sentle hela thata so ne re batla gore re bontshe bana gore ba kgona gore ba swime tse di telele di distance gape. Kgaisano eo e leng yone ya ntlha ya mabelo a matelele go ka tshegediwa ke lekgotla leo e neng o kile batshameki ba feta lekgolo mme e tsile kwa bokhutlong maabane. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. A re lebatsa kgwele ya dinao setlhopha sa Green Lovers se letse se fentse sa Nkoyo Bushbucks ka dinno tse 2 go ile nngwe mo motshamekong wa First Division ya kwa Bokoni o neng o tshamekelwa jalo kwa Serowe Sport Complex. Green Lovers eno seditswe ke go itsone ga leme motshameko o tsamaile metsotso e le 20 pele se golame puso itsile ano sa ya bobedi go netehatsa ha makawana ao a Serowe ba sala ka dintlha tse 3. Sankoyo Bushbucks eno seditswe no ya phimolokeledi ke Priest Tantabe. Mo metshamekong ye mengwe e tshamekilwe maabane e ntse ile ka kwa Bokoni, BR Highlanders e fentse Makungulupeswa ka dinno tse 2 go ile nngwe. Calendar Stars e fentse Chadibe FC ka nnogo lefela fa Peacemakers le Piloko United tsone di kgaogane dintlha morago ga go tshameka maleka a nno tse 2 setlhopha. Santa Green e fentse Balakalungu ka nnogo lefela. We started very slow. So second half, and I think we played well. Green Lovers, we missed many chances. We played well.
a ke lebela our game ya rona ya go helo ne re tshameka. I see a lot of improvement and ke na le tshepo gore from here we ra tswella ra ipakanya ra go pele. So still early. Ta ke se ke a se nna ka gore gongwe re ka tobetsa the panic buttons. Mo rona tsamaile sente. Hard fought win. Re lwetse. But se se botlhokwa ke gore we stuck to the plan. Solid at the back, compact hagare, and look for those pockets. Get chances, convert them. That was our plan. And we got two chances, but we still need to put in some work, especially going forward, offensively. Defensively, I can't complain, but but I'm very happy with 3 points. We needed these points, especially at home. Mo go se dingwe setlhopha sa Police 11 se gatisitse phenyo ya bone ya ntlha ya paka ya 2023-2024 ya Botswana Premier League ba sena go nota BDF 11 ka nnogo lefela kwa Lobatse Sport Complex. No eo ya karolo ya bobedi e tsene ka wa Rabile Sekwai mo motsotsong wa bo 40 le bohera bobedi. Mo motshamekong o mongwe setlhopha sa Matebele FC se tlhatogetse kwa setlhoeng sa loko ya Botswana Premier ba sena go padimola VTM ka dinno tse pedi go lefela mme a re bone dintlhakgolo tsa motshameko wa BDF le Police 11. General, the ones that do control and the midfield, in the second half, BDF 11 o lebeletse Modingwana. Bona Sekwai! Yes! Wash! What a touch! What a goal! What a Obita Tabi Saboti. Romana Khwelente. Tshila di tlhogo la gale mora mangena. Brilliant save. Tota me ke a kgwele basimane. They worked very hard for this victory. In a game e motho ne ke ba boleletse ka before game ke mara kare as long as you go there and work hard at the end you get the results. Are buene te bueleke gara protector enough. Gara container enough and the finishing was horrible. Well, I have to say it because by Ipona had we converted at least to one, ngabe really picture I believe ngabe kila release in 1 or 2 departments for the corner function. 10 minutes in a beile the first 10 minutes we need a goal. It came, but I knew immediately it passed that 10 minutes. I knew because I could see they are not. Kwa bukutlong setlhopha sa Afrika Borwa sa rugby sa Springboks se fentse sejana sa lefatshe sa rugby maabane morago ga go fenya All Blacks ya New Zealand ka dintlha tse 12 go tse 11 kwa toropong ya Paris kwa France. Andre Pollard o thusitse setlhopha sa gagwe ka thago ya penalty tse 4 go netefatsa amabokoboko e fenya sejana sa lefatshe ka tatelano morago ga go se fenya gape ka ngwaga wa 2019. Go tsena mo nakong eno Springboks e setse e fentse sejana seo makgetho a le 4 la ntlha ka ngwaga wa 1995 jaaka ba ne ba fenya New Zealand pele ba se gapa gape ka ngwaga wa 2007. The Springboks ne ipoeletsa gape jaanong e tla ka captain yo mosha Sia Kolisi go fenya sejana sa lefatshe ka ngwaga wa 2019 fa ba fenya England ka 32-12 kwa Japan. Sejana sa gompieno ke sa bobedi ka tlase ga captain Kolisi ya dirileng ditso go nna captain wa bobedi go tsholetsa sejana sa lefatshe gabedi a sala morago motshameki wa New Zealand Richie McCaw. The Springboks e tla boela gae kwa Afrika Borwa ka la bobedi go ipela jalo le balatedi. Wetso pego eo ne re tlisa jalo kwa bokutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena re tla kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ga ke di go neela jalo e le ka teme ya sekgowa kgomotso o eme sentle gore ga kola gape dintlhakgolo tsa rona mmaitso ke a leboga Liza re tla kopana gape kgante jana jaaka se se tlhalositse mme mmaitso e ne e le Liza o sekeng a renela jalo dikgang tsa metshameko ke dumela jalo gore tabana le rona gape kgante jana mme ka se sebaka a re lebe jalo tse di gogang go pele mo phirimaneng ya gompieno. Batsadi le barutabana ba rotloetswa go kgothatsa bana go dirisa maranyane mo tirong ya bone ya sekolo. Le bana la metshameko la bana ko motseng wa Kaure le tla thusa bana ba bannye mo thutong ya bone.
mo go tsa metshameko ga mangwe ke itsile wa setlhopha sa Propellers ke mofenyi wa kgaisano ya Botswana Swimming Sports Association ya mabelo a maleele mo go la 200 meter butterfly ya borre. Wetso ne re go tshwanetse go lekalo mo dikganyeng tsa rona tsa nako ya bosupa. PTV News ikanya rona #BW Mindset Change a re lebe tepo ya Elwapi. Betsu madume amgala se mosola pele sediwa ke Samuel Ramotonto re letse re itemogetse marothodi a pula maabane mo mafelo mangwe a lefatshe leno e latelang ke gatiso mo sono kana kwa borobabedi lesome le botlhano ko Taomante Primary School borataro ko Seseretse Khama Airport Met Office boraro ko Letsebe Primary School bongwe ko Rekops Junior Secondary School le marothodi mo Gaborone Village Met Headquarters Sonto sola pisana kwa gompieno susupa bana maro mo mafelo mangwe a ko bokone le bothabatsatsi jwa lefatshe leno mme mmala o motala o supa gona le kgonagala gore maro ya ka duma go tsakanisa pula segonjono mo mangwe one mafelo one mo gola ka moso maro ata a thiba ko borwa go tlhabagatleng kwene borwa ya kgalagare le bokone bothaba ka kgonagala ya pula ya difelkgadima kgotsa pula e phataletseng le mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go ta thiba ka bontha bongwe mme le gone go na le kgonagala ya pula ya difelkgadima e phataletseng le mafelo re solofetse gape le kgonagala ya diphefo tse di masheta ka moso mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mo moso re tsugatsa selenge sa lesome ko Plajane se le Phikwe lesome le bedi mo Gaborone lesome le boraro ko Tsabong lesome le botlhano ko Tshane masome a mabedi ko Gantsi masome a mabedi le boraro ko Maung le Kasane lesome le borataro ko Letlhakane le Maitengwe mme mo sekolong go taekisa go le tsiditsana ko dikgalong tsa borwa go tlhabagatleng kwene borwa ja kgalagare le bokone bothaba ka sengwe sa botsena sa masome a mabedi le boraro go go masome a mabedi le botlhano mme ko bokone ja kgalagare le kgalagare go taekisa go le mo go mo sekolong ka sengwe sa go masome a mararo le boraro go go masome a mararo le botlhano ha ko chobe ngabe le gantsi gone go taekisa go le mo go thata ka sengwe sa mo go sa masome a mararo le borataro go masome a mararo le bosupa milwana ga le ne tsweletse ka go shabetso mo mafelong mangwe a lefatshe leno mmala mo video o bona lao o supa ene le gore ya sha manako a gompieno mme le mogola ka mosobo diphaso ja gore milwana ga e tswa matalo bo go godimo thata mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rutediwa go tshwara molelo ka kelotlhoko mme fa re tswelela ka seemo sa loapi mare le toropodingwe mo borwa jwa Aforika re setse gona gola pula ko Manzini Maseru le Johannesburg ka sengwe sa mogote sa botsididi sa matsokologong sa boroba bongwe ko Maseru lesome le boraro ko Manzini lesome le bongwe ko Johannesburg mme ko Port Elizabeth gone go ta bonala dibatsamaro ha ko Appington le Cape Town gone go ta apoga re setse gona gola pula ko Antananarivo Beira Harare le Lusaka ha ko Windhoek gone go ta apoga re setse gona gola pula ko Luanda mme ko Kinshasa Blantyre le Dar es Salaam gone re swetse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ne ke go tshwaretse go le kalewetse go tsa tepelo ya PN Boroko